So I'm curious who is in the room. Can we first know a little bit about everyone? I'd like to in the chat or maybe just with reactions. How many of you are parents, first of all? Я бы хотела сначала узнать, кто находится сейчас на конференции. Возможно, в чате напишите или просто поставьте реакцию. Кто из вас является родителем? Like maybe raise the hands like that if you're a parent. Если вы мама или папа, поднимите руку реакции. Есть такие? Наталья Олейникова, Амок Ситхи, Онкари, Анжели. Okay. How many of you are teachers? Кто из вас является учителем либо учительницей? Any of you already working in the system of education? Кто-то уже работает в системе образования? Онкари, Ашеша, Танви. And any other reason why you're here? If maybe you're not a parent or you're not an educator, then what is your motivation? What do you hope to learn? Какие-то другие причины, почему вы здесь, почему вы хотите обучаться этой теме, если вы не учитель и не родитель? You can write in the chat or you can unblock your microphone and tell us. Да, можете сказать микрофон, либо написать в чат. I can tell that as a Margie, we should all be experts at this topic. Why do you think? You should say. Oops. Because this is one of the key elements of Baba's philosophy, and it's a shame not to know. And this is something unique that never existed before, as I understand. You can say that. Я ответила на один вопрос, говорю, что как Марги мы все обязаны разбираться в этой теме, и Диди спрашивает, почему. Но я предполагаю, потому что это часть философии Бабы, и это что-то новое, чего не существовало до этого. Вот, если кто-то о шишах хочет поделиться также. Не, у меня просто рука была, но да, я думаю, что... То есть поэтому мы и организуем такие встречи, потому что это важно для каждого. Я думаю, это первая встреча. Главное, у нас будет запись, и мы будем больше и больше раскручивать эту тему в России, потому что у нас, к сожалению, пока это не популяризировано. А в Америке уже целый университет. Вот, так что проще. Может сказать на английском? Для Диди. Yes, Didi, just I think it's very important for whole Russia because it's not popular in Russia. So this is why we invited you to here and to start the first lecture about what is real new humanistic education and how to do this. So, Okay, thank you. So, Gunaratna, you didn't translate the subtitle to the New Humanist Education. That's actually something that we worked on to really try and encapsulate in a short phrase what is New Humanist Education about. So you can read it there: expanding the heart, freeing the mind, and serving for a just and sustainable world. Диди сделала замечание, что Гуннаратна не сделала перевод субтитров, ну не субтитров, а этой фразы, которая написана под неогуманистическим образованием. Expanding the heart, расширение сердца, освобождение разума, служение ради справедливого и устойчивого мира. So we're going to be going into that, but that is a good summary. И это очень хороший summary, вывод по поводу того, чем является неогуманистическое образование. And it reflects Dharma.
Оно отражает то, чем является дхарма. No, vistara, freeing the mind of all limitations, liberating the intellect. Вистара — освобождение разума от всех ограничений. Also expanding the heart, the deep base, the fundamental roots in spirituality. Освобождение сердца — это фундаментальные корни, фундаментальный корень духовности. But then one of the most important things then is also to awaken the active relationship to the world, to have a service mentality and to be dedicated to justice and sustainability. И один из важных элементов — это пробудить активное соучастие в мире и служение ради создания справедливого и устойчивого мира. So neo-humanist education, some people think it's only for children. Некоторые люди думают, что неогуманистическое образование, оно только для детей. But actually all types of programs that including this that help us to understand the philosophy and put it into action are part of neo-humanist education. Но все программы, включая эту, которые помогают нам, that helps us to do what? Helps us to understand and apply the philosophy and put it into practice. Помогает нам понять философию и применить ее на практике, является частью неогуманистического образования. You know, because Ananda Marga is a lot more than just spirituality. Потому что Ананда Марга — это намного больше, чем просто духовность. It is designed to create leaders that have the moral courage and strength to be agents of deep social change. Она создана для того, чтобы создавать лидеров, которые имеют смелость, бороться за справедливость в мире. You know, in India, there are many movements for so many thousands of years that were focused on the inner world, you know, on self-realization. В Индии существует много школ, течений, которые были направлены на то, чтобы достичь самореализации. Whereas in the West, there aren't so many practices related to self-realization. Religion's often expressed through service in some of the Western expressions of Christianity, for example. В то время как на Западе не так много сконцентрировано на самореализации, а церковь, она выражает себя через какие-то проекты служения. Actually, Orthodox religion, which probably most of you have that background, is somewhere in the middle. It's a bit more towards Eastern, I think, than towards the heavy accent on service and proselytization that the Catholic Church developed. И большинство из вас, скорее всего, являются православными христианами, и православное христианство, оно более близкое к Востоку по сравнению с католицизмом. Okay, so, however, why did Baba give so much importance to not only to children's education, but in particular to the early years, to kindergartens and early childhood? Вопрос, почему Баба придавал такое большое значение не просто детскому образованию, а именно воспитанию детей младшего возраста? So he uses the analogy of green bamboo. Он использует аналогию зеленого бамбука. The bamboo, when it is green, is extremely flexible, and it can be even shaped into any shape you want. Бамбук, когда он зеленый, он очень гибкий, и его можно даже согнуть в любую форму. Perhaps you've seen that kind of like spiral that people make with the bamboo when it's green, like a friendship bamboo, I think it's called. Anyway, it's like a spiral form. That's because it's so flexible and it will take that shape.
Возможно, вы видели бамбук, закрученный в спираль, и это возможно, пока он молодой. However, once the bamboo has hardened and become brown and dry, and it's mature, then if you try to bend it, it will break. Но когда бамбук дозревает, становится коричневым и твердым, если вы пытаетесь его согнуть, он сломается. He was using this metaphor to describe that children's minds, when they're young, are much more easily shaped in a dharmic direction than to try and reshape the adult mind after it's already been formed. Он использует эту аналогию для того, чтобы описать детский ум. Он намного восприимчив к изменениям, пока он молодой. И это сделать намного проще, сформировать дхармический ум, пока ребенок маленький, ежели пытаться переделать что-то, когда ум уже жесткий у взрослого человека. Okay, so this has really been, since Baba gave that emphasis, there's been so much development of the branch of neuroscience that really has reinforced that perspective that indeed the early years are extremely important time of our lives. И с тех пор, когда Баба дал вот эти вот знания, было много научных подтверждений того, что ранний возраст очень важен. In the first 1,000 days of life, you can see here how much neural development is taking place. This is the development of synapses. И в первые 1000 дней жизни вы можете видеть, сколько нейронных связей образуется на картинке. Это нервные... The nerve synapses, the neural connections in the brain. Нервные связи в мозге. Actually, if you can see, like at 2 years old, it's actually denser, than what it will be as, I don't know why I did that, as an adult. There's some pruning back of the neural networks because not all of them are being utilized. But at 2 years old, there's just so much potential. И вы видите, что в 2 года нейронных связей больше, чем у взрослого человека, потому что некоторые нейронные связи, они отмирают из-за их неиспользования. То есть это больше всего потенциала. However, when children are neglected, then the same neural development does not take place properly. Но когда ребенок покинут, тоже развитие нервной системы, оно не происходит. When I started working in Romania, I attended a conference where neuroscientists were presenting the results of studies that they had done on children that came out of the Romanian communist state institutions. Когда я только начала работать в Румынии, я участвовала в конференции, где ученые, которые занимаются изучением нейронных связей, они занимались изучением детей, которые вышли из приютов приютов в Румынии, когда она была частью Советского Союза. And because these children were not receiving enough stimulation, especially on the social level, they were mostly in situations where there would be one caregiver for 50 kids, there was just not enough individual attention. And so their brain development was physically atrophied, physically smaller than children of a similar age. And their neural activity was
severely reduced. И эти дети, они не были, они не получали достаточного количества заботы, внимания и находились в ситуациях, где один воспитатель должен был заботиться о 15 детях. И на физическом уровне их мозг, их нервная система, она была атрофирована. It was heartbreaking, but it also helped me to understand why I was seeing the types of problems that I was seeing in our young people as they grew into adolescence and tried to help them to integrate into life. Just some of their potential had been really reduced just by the neglect that they had survived. И это было очень больно наблюдать, но в то же время это помогло мне понять, почему многие дети, которые взрослеют и которые пытаются социализироваться, почему у них возникают проблемы. Только потому, что их потенциал, он был урезан из-за того опыта, через который они прошли. Even though they could later be surrounded by a more loving and better environment, some of that had been hardwired into place in these very early years when there wasn't enough nutrition, when there wasn't enough care and social stimulation. И даже несмотря на то, что кто-то из них, возможно, находился уже в ситуации, где они получали достаточно внимания и заботы, но вот это опыты, где они не получали достаточно питания, и он как бы был вплетен очень глубоко в ребенка. So there has been so much advocacy done on the side of child's rights, etc., to encourage governments to change policies and to really invest in early childhood education, because that's been proven when children attend high quality early education, it has been proven to lead to much better outcomes than trying to invest more money in primary or high school years. It's one of the most critical periods of human life for ensuring that our potential can be utilized to the maximum. И было совершено много попыток изменить систему образования, так как именно образование в раннем возрасте играет критическую роль в последующем развитии ребенка. And especially now, coming back to, so that's general knowledge, that's not specific now to humanist education. Generally, societies have accepted the importance of the early years. И в общем общество приняло идею важности, понимание важности воспитания в раннем возрасте. When we're speaking also of creating a neo-humanist outlook, that is really, that concept of the green bamboo is really important, because developing a type of natural, innate connection to everything is very natural for children, but when it's not reinforced in society, we lose a lot of our potentials, and we lose our spiritual connection to the natural world and to others when the adult world around us is so focused on materialism, and that gets no nourishment. So a lot of our holistic abilities kind of dry up because they're not nourished by ordinary approaches to education. И эта аналогия с зеленым бамбуком, она очень важна, если мы пытаемся развить неогуманистическое мировоззрение, потому что в современном мире вот этот целостный подход, он просто никак не подпитывается. Мы живем в мире слишком материальном. So
How does neo-humanism uniquely redefine education? И следующий вопрос. Как неогуманизм уникальным образом переосмысливает образование? Okay, education has gone through a certain type of historical development. Образование, оно прошло определенные этапы исторического развития. Before the Industrial Revolution, a lot of education was happening one-to-one. Either if you were born into a family of artisans, you would learn the family trade as an apprentice. Ученик. Artisans. Means like craftspeople, like the people who are either bakers or doing sewing or working with, I think you understand, trades, the different trades. Образование до индустриальной революции, оно происходило в основном один на один. Если, например, ребенок рождался в семье плотников, то он был учеником и продолжал дело своих родителей. If you were born into the noble class of rulers, then you got a tutor and you were taught one-to-one, not in a classroom, one-to-one. Если вы рождались в более обеспеченной семье, у вас был учитель, который обучал вас один на один. The only real collective centers of learning were the monasteries, religious places. No, especially for women. If women wanted to have any type of education, then they became nuns. Единственное место, где было обучение в группах, это религиозные центры, особенно для женщин. Если они хотели получить хоть какое-то образование, они становились монахинями. And then during the Industrial Revolution, now suddenly it was necessary to have an educated population to be able to work in the factories. And so a mass public free education, that concept came about together with the Industrial Revolution. И вместе с индустриальной революцией появилась необходимость в обученных людях, то есть это массовое бесплатное образование появилось именно тогда. But this is the factory approach to education. Но это подход к образованию заводской. Schools were designed to reflect the environment of the factory because they were preparing people to be able to work in such settings. Школы, они были даже внешне напоминали заводы, так как они готовили людей к тому, что они будут работать на заводах. So even like the bells, these terrible bells that ring in schools, no, they're similar to the bells that were used in factories. Даже этот звонок, который между уроками, он такой же, как и звонок, который используется на заводах. And the idea is to create a basic level of literacy and mathematical knowledge and things like this, but it's very standardized approach. As you see in this, it's like you go through the system and it's supposed to produce a kind of uniform level of people, kind of factory approach to education. И это очень стандартизированный подход, который унифицирует, делает всех одинаковыми, такой заводской подход. And so Baba confirms this. This is a quote from his writings. The system of education prevailing today was formulated or evolved long ago, mainly with a view to suit the needs of the capitalist class. И Баба это подтверждает, например, в этой цитате. Существующая сегодня система образования была сформирована или разработана давно, в основном для удовлетворения потребностей капиталистического класса. The main purpose behind this sort of system of education is to create persons with a slavish mentality,
this sort of education is fundamentally defective. Главная цель подобной системы образования — создать людей с рабским менталитетом. Такое образование в корне порочно. And working, so every society actually has a goal of education. Каждое общество имеет цель образования. There's a saying from the famous leadership coach Stephen Covey. He says, "Start with the end in mind. When you're going to do something, it helps to already clearly know what your goal is." И есть одно выражение Стивена Кови, говорит: начните с конца. То есть, когда вы что-то начинаете, у вас уже должна быть четкая цель в голове, куда вы двигаетесь. So when you're looking at an education system, you're going to have to answer all of the usual questions of how, what, why, when, where. No? To design a whole education system, you have to know what, that's your methodology. И когда вы смотрите на систему образования, вы задаетесь этими вопросами: что, где, как, зачем. Sorry, I was wrong. Что, or what is your content? No, what's the content? What's the curriculum? What are you going to teach? А что это содержание образования? Что вы будете обучать? How are you going to teach is your methodology. Как вы будете обучать? Это ваша методология. Where you're going to teach is your educational setting. So what does the environment need to look like? Где вы будете обучать? Это атмосфера, в которой будет происходить обучение. When is like, what types of learning rhythms do you need to respect? Like what time of day is best to do what type of activity? Когда отвечает на вопрос, какие ритмы вы будете соблюдать, что лучше, чему лучше обучаться в определенные временные промежутки. But why? Why do you do everything? That is your philosophy. Но отвечая на вопрос, зачем вы будете чему-то обучать, это ваша философия. In New Humanist education, it's absolutely essential that we really understand the why. В неогуманистической философии нам нужно очень четко понимать, зачем. Because then when we apply it into education, the other things will become clear. And they might look different according to time, place, and person where we are doing education. But the why is what creates the coherency of neo-humanist education, having that clarity on why, on the philosophy. Потому что, когда мы отвечаем на вопрос «зачем?», это помогает нам ответить на все другие вопросы и достичь согласованности в неогуманистическом образовании. Вне зависимости от времени, места, личности, оно может как-то отличаться, но зачем философия, она остается одной. All state-run public education around the world also has a philosophy. Все образовательные учреждения государственные, у них также есть своя философия. It has a goal. У них есть цель. Ashesha, do you know what the goal of education is in your country? Ашиша, ты знаешь, какая цель образования в твоей стране? In reality, it's like you were saying about this рабство, I don't know how to say. Slavery. But what they introduced to us, it's like we are building a new human for society, something like this. Okay, so yeah, that's said in a very nice way. But basically, whether it's the US or Russia or Romania, the societies are preparing, in this type of materialistic world, the main goal of education is to prepare
citizens to fit into the socioeconomic structure of their society, to be productive members of that society. Ашиш ответила, что ну, по факту получается, что нас воспитывает рабскую эту ментальность, о которой говорила Диди, но нам, конечно, об этом не говорят. Говорят, что вот мы готовим новое общество, новых людей. Диди говорит, что фактически любое образование, будь то в России, будь то в Америке или в других странах, оно готовит человека к тому, чтобы он влился в существующую социоэкономическую систему. Okay, and usually that's it. That is the philosophy. That is the most important goal. That kids are going to be able to get jobs. И это, как правило, это и все. Это и есть философия готовить детей, чтобы в будущем они получили работу. Now, this can look very different depending what the society's structure looks like and what it values. Это может отличаться в зависимости от структуры общества и от того, какие у него ценности. So there were some things that I really realized when I came into Romania and looked at education happening in an ex-communist country that were so different than what I had grown up with. И когда я приехала в Румынию, я увидела, что образование здесь отличается от того, с чем выросла я. But when I understood what kind of system that education was designed for, it actually made a lot of sense. It just made me aware of things that I didn't realize were not universal, that were just from capitalist culture. Но когда я поняла, для какой цели это все происходит, это приобрело новый смысл, и это просто... Can you repeat last sentence? I didn't realize that some things I take for granted as being normal were not normal. They were just preparing kids for capitalistic culture. И то, что я считала нормой, оно не было нормой, оно просто... Это было то, что готовит людей к капиталистическому обществу. For example, when I came and I saw that kids in Romania were in a system where they have to do a lot of memorization, they're not taught to think independently. They're taught to copy and memorize and have to absorb a large volume of information. И когда я была в Румынии, я наблюдала, что детей обучают, система образования основывается на запоминании, детей не учат критическому мышлению, самостоятельному мышлению. Им нужно было копировать и воспроизводить то, что сказано. And the teachers were using a lot of disciplinary methods that were very authoritarian and using a lot of fear and shame. Children were afraid to speak up unless they have the right answer because they will be humiliated. И учителя использовали авторитарные дисциплинарные методы обучения. Дети боялись учителей, они боялись говорить, боялись высказать свое мнение, только если оно правильное, они могли говорить, иначе они боялись, потому что их унизят. So there wasn't any emphasis on learning, like thinking about how to think, how to learn, how to be a self-directed learner, nothing. And no critical thinking skills were really being encouraged, as far as I could see, and what my children in the children's home were learning at school. И я видела, наблюдая даже за детьми в моем детском доме, что детей не обучали критическому мышлению, самостоятельному мышлению. But, you know, that made sense for the type of society that the kids were being prepared for a few years, actually a generation ago. Education systems change very slowly, so still some of the
ways of preparing the children were preparing them for a society run by a dictator, where you don't want your population to question, you don't want your population to be able to think critically. И такое образование, оно подходило к существующей на тот момент ситуации, и даже сейчас можно сказать, что образование, оно очень медленно меняется, и то, что происходило, идеально подходило к условиям, где ребенок вырастала в обществе, в стране, которой управляет диктатор. You're going to, emphasize, totalitarian discipline. You start it at a very early age so that kids are used to it, and they're not going to question, and they're not going to speak out, and they're not going to expose what they really feel or think. И в этой системе вы не заинтересованы в том, чтобы ребенок научился критически мыслить. Он с самого раннего возраста привыкает к тоталитарной дисциплине, и он не пытается, он не задается вопросами и не пытается ее спорить. So by contrast, in the United States, capitalism, the entrepreneurial spirit, and individualism in particular are highly emphasized in education from the earliest years. И в то же время для сравнения в Соединенных Штатах с самого раннего возраста делается акцент на индивидуализме и на предпринимательских способностях. Now, is that better? И вопрос, является ли это чем-то лучшим? Only if you believe that capitalism is truly a better system. Это лучше только если вы верите, что капитализм — это лучшая система. So neo-humanism is not communism and it's not capitalism. Неогуманизм — это не коммунизм и не капитализм. So to get a clear idea of what methods, what approaches, what what content, etc., we should be using in humanist education, we first have to have a really clear idea of where we're going. And what kind of society we're trying to create. Для того, чтобы понять содержание, методы, которые мы хотим использовать в неогуманистическом образовании, нам нужно очень четко понимать, куда мы идем. And what is the goal of education? Какая цель образования? So in neo-humanism, I really thought about this a lot, because I realized that a lot of what I was attracted to in education was so-called alternative education methods, Montessori, Waldorf, things like this. И я много об этом думала. Я думала, что you thought that neo-humanism is also... No, that's not what I said. I said what I was attracted to as an educator was alternative education methods such as Montessori, Steiner. Even before I met neo-humanist education, I was attracted to alternative education. Даже до того, как Диди встретилась с неогуманизмом, она чувствовала интерес к альтернативным школам, таким как альтернативным методам обучения, как Монтессори, Штайнер и так далее. However, what I realized was that a lot of alternative education is coming out of capitalistic culture, and similarly really prizes individualism and highlighting the individual potential of the child and the individual creativity, etc. Но я поняла, что эти альтернативные методы обучения школы, они также появились из капитализма, и они также восхваляют индивидуализм, индивидуальное развитие ребенка. So again, in order to decide what is appropriate and what things to include in neo-humanist education, you have to understand the goal. И опять-таки, чтобы понять, что является уместным, что включить в неогуманистическое образование, нужно понять цель. Is the goal of education just functional for creating
a certain type of functional member of society? Является ли целью образования создание функциональных участников общества? Neohumanist education has a much broader vision of human potential. Неогуманистическое образование имеет намного более широкое представление о человеческом потенциале. It's about, first of all, understanding that all beings, not only human beings, all human beings want happiness. В первую очередь оно основывается на том, что все существа, включая людей и других существ, хотят быть счастливыми. You can be a very functional member of society, even making a lot of money, and still be very unhappy and unfulfilled. Вы можете зарабатывать много денег, вы можете быть функциональным членом общества, но в то же время быть очень несчастным. Isn't it? Не так ли? Yeah. So, Neohumanist education is looking at what is our dharma, what is our highest potential. Неогуманистическое образование смотрит на то, чем является наша дхарма, какой наш потенциал. And how do we create a society that favors the development of all human potentials, but also not just human potentials, but also favors creating an atmosphere in which all beings can reach their full expression and thrive? How we create a society that favors the development of the expression of all human beings' potential and also all other beings' potential. Вопрос to в том, thrive. как мы создадим общество, которое предпочитает благополучие и развитие каждого участника общества, но одновременно не только на индивидуальном уровне, а всего общества в целом. Because education and philosophy of materialistic societies has only at best emphasized the development of human potential, but neglected our embedded relationship to nature, we are seeing an ecological crisis. Whether you choose to look at it or not, it's there. Потому что в наилучшем случае на данный момент образование, даже если фокусировалось на раскрытии наивысшего человеческого потенциала, оно не делало никакого акцента на наш... It didn't emphasize... So individual, yes, but... It doesn't emphasize... It teaches human beings to see the outer world as just something that is there for us to utilize. It doesn't teach a type of responsibility or care for other beings. Но современное образование, оно не воспитывает в нас, оно вкладывает в нас такой подход, что внешний мир — это что-то, что существует для нас и что мы можем использовать для того, чтобы удовлетворять наши потребности, но при этом мы не заботимся о нем. И на данный момент происходит экологический кризис. Осознаете вы это или нет? You might want to take some notes when I say long bits. Okay, so let me go back to my presentation. Sometimes I just didn't hear one word and I ask you one word and you start repeating the whole sentence. I have no idea which word you didn't hear, that's why. Okay. Yeah, so having a clarity about what a new humanist society looks like, and that we intend to prepare ourselves and the new generation to be able to create a society that does not yet exist.
not just to reproduce a dysfunctional society, but to create a better society. И каким должно быть неогуманистическое общество? Мы пытаемся создать людей, которые... создать общество, которого на данный момент не существует, и при этом мы не пытаемся скопировать общество, которое является дисфункциональным. Now, in Ananda Marga, there are different ways that we look at human potential based on yogic philosophy, and we have actually many models of the human potential. В Ананда Марге у нас существует много моделей человеческого потенциала. Now, some of them are not unique to Ananda Marga. Some of them are derived out of classical Indian philosophy. И некоторые взгляды, они не являются уникальными для Ананда Марги, они вышли из классической индийской философии. But some of them are always clarified, updated, made more relevant by Baba's contributions to that idea. Но некоторые идеи, они более четко сформулированы были Бабой. You know, some concept of Brahma Chakra, the idea that the entire evolution of creation is moving in a direction of going from originating from consciousness and returning to consciousness. It's not necessarily a new idea. История эволюции сознания Брахма-чакра, она не обязательно является новой идеей, но история того, что все существа вышли из источника и к нему возвращаются. But again, you know, if you think of even just Brahma Chakra, it's like when you understand that that's the goal of the whole universe is to merge back into consciousness, then we as human beings we help to be participating in our evolution. And when we're educators, we can educate for that. Educate so that we're able to complete that journey, more of us, not just a tiny percentage. И когда мы видим, когда мы понимаем, что целью является возвращение к высшему сознанию, мы, как учителя, можем направлять, принять участие в том, чтобы большее количество людей двигалось в этом направлении. We also have layers of the mind that helps us to have a more comprehensive understanding of psychology. This also has been applied into Neo-Humanist education in Ananda Marga schools. У нас также есть слои разума, которые понимают более глубоко психологию, нашу психологию, и это также используется в школах Ананда Марги. We also have the concept of Dharma, Vistara Rasa Seva. Также у нас есть концепция Дхармы, Вистара Раса Сева, which also shows us human potential, spiritual human potential. который также показывает нам который показывает нам духовный потенциал человека. We have the system of the chakras, pinnacled psychology, biopsychology. У нас есть также система чакр, биопсихология, наивысшая психология. So kind of like showing our whole psychology, but also in a hierarchy, like what is it leading towards? It's leading towards enlightenment. It's leading towards merger into the supreme. Который показывает нам всю психологию и указывает, куда мы двигаемся к слиянию с высшим сознанием. We have Astanga yoga. Также у нас есть аштанга-йога. Okay, so I know schools that have created curriculum on each of these, and it's their main thing. So Didi Ananda Mitra gave the Circle of Love, which was kind of the Bible for Ananda Marga schools for a long, long time, which was based on Brahma Chakra. Я знаю школы, которые отдельно фокусировались на чем-то одном. Например, Диди Ананда Митра, у нее она создала круг любви, который основан на Брахма-чакре. We have a school in the Netherlands which uses layers of the mind. У нас есть школа в Нидерландах, которая использует слои разума. In
Romania, I use dharma, but I don't call it that. I use Romanian words. В Румынии мы используем дарму, но я не использую это слово. Мы используем румынское слово. So, for example, when I designed my curriculum, I designed it around three major things. Когда я создавала программу, я создавала ее вокруг 3 основных вещей. So, I discover the world, I explore the world. This is Vistara, encouraging the curiosity and the love of learning. Я изучаю мир, я вдохновляю на любопытство. Это Вистара, расширение. Then I love everyone. Далее, I'm never alone. That's rasa. Я всех люблю, и я никогда не одна. Это раса. And so this sense that there is an inner voice inside of me, that there's something that I can learn to listen to that guides me. А в том смысле, что внутри меня есть голос, которому я могу прислушиваться и который меня ведет. When I present this to parents, I also explain to them, it's more than just teaching kids poetry and, to memorize things. It's we need also to awaken, the children's spirituality, the deeper part of their inner life, their imagination, but also their sense of connection. And we're not a religious school, so we're not teaching them a particular religion, but we talk about spirituality as love. And they like that. They can understand that. И когда я презентовала эту идею родителям, я говорила о том, что мы хотим пробудить в детях любовь. Мы не являемся религиозной школой, но это не просто как обучить детей поэзии, искусству. Мы хотим, чтобы дети имели возможность слышать вот этот внутренний голос, и мы о нем говорим как о любви, и родителям это нравится, они это понимают. And seva, we say, I love to help, awakening that love of helping, that love of giving. И сева мы говорим о том, что мы пробуждаем любовь к тому, чтобы отдавать. And this is kind of in contrast to individualism, where it's all about me, me, me. No, the joy, the real meaningfulness of life comes when we know that we have a gift and we're ready to share that gift. We have joy from giving. This makes us truly express our full potential. И это контрастирует с индивидуализмом, когда мы зацикливаемся только на я, когда мы понимаем, что глубинное удовлетворение от жизни, радость жизни приходит тогда, когда мы отдаем, когда мы хотим делиться. Yeah, back to, when I was contrasting neo-humanism and you could say just alternative education, Baba says that one of the root problems of society is the lack of a collective outlook. И Баба говорил о том, что проблема общества — отсутствие коллективного взгляда. You missed something. I said that when I was contrasting neo-humanist education with other forms of alternative education, I realized that they focus on the individual development a lot, but they miss this. They miss this piece of how do you create a collective outlook. И когда я сравнивала альтернативные школы с неогуманистическим образованием, я понимала, что они фокусируются на индивидуализме, но они упускают вот этот момент общего взгляда на общество. No, so, originally when I'd go to India and I would see that the Indian schools of Ananda Marga, they're like all these kids sitting in rows and they do like physical exercises, all looking like they're in the army, and a lot of, chanting of Sanskrit shlokas all together, but
it looks really old style education. And I'm like, is this really neo-humanist education? И когда я была в Индии, я видела, как в школах дети, они сидят за партами, они выстроены в ряд, они делают движения одинаковые, они проговаривают индийские шлоки все вместе. И это выглядело как что-то старомодное. И она задавалась вопросом, действительно ли это неогуманистическое образование? But I mean, this is a little bit coming from my bias, coming from my individualistic bias, and throwing out those things as not having value, like, oh, that's just, going to create factory model, people who don't think. И я понимаю, что это также мои предубеждения, когда я воспринимала это как что-то when Factory model, people who don't think. you thought about those kids, or Yeah, when I was seeing this, I'm like, this isn't good. This is just like old style going to create robots, not people who think, not people who are capable of like really, thinking independently. И когда я это наблюдала, я думала, что это создает роботов, что это не помогает детям научиться мыслить индивидуально. Now I realize that actually that is a strength of Eastern cultures, is that they tend to focus, Asian cultures, they tend to focus on collective spirit. And that's part of the education of collective spirit, getting everybody to do things all the same, all together. Но сейчас я понимаю, что в этом сила восточного образования. Это как раз часть коллективного воспитания, когда они делают что-то вместе. But neo-humanism is a synthesis of East and West. It isn't just saying, oh, East is the best or West is the best. It's synthesizing and taking the best from both. Но неогуманизм — это синтез Запада и Востока. Он не говорит, что это хорошо или это хорошо. Он берет лучшее от обеих сторон и синтезирует, объединяет в себе. So those of us, developing neo-humanist education in the West, we actually have to really think about how to encourage and bring in that collective spirit that we often miss in the West. И те, кто занимается развитием неогуманистического образования на Западе, должны подумать над тем, как привнести в это образование этот коллективный дух, который мы упускаем. And especially, how do we cultivate service mentality, true selfless service and sacrificing spirit? И как мы культивируем ментальность служения, когда мы воспитываем это желание бескорыстного настоящего служения. On the other hand, also, it is about developing the ability to think independently, to question prejudices, stereotypes, and limiting sentiments. This is also absolutely key for neo-humanism. It's not just about creating only collective movement. И также в то же время нам нужно задаться вопросом, как воспитывать индивидуальные способности, критически мыслить, различать предубеждения, пропаганду, и это является одним из ключевых моментов неогуманистического образования. But I want to point out to you something interesting, which is that although the list that I presented to you was of different ways that Ananda Marga schools have organized neo-humanist education, when we actually talk about neo-humanist philosophy, Baba doesn't refer to any of that. He creates a new way of looking at human potential. И вот этот лист, который я вам только что показывала, который используется в Ананда Марге, Баба ни о чем об этом не говорил. Он дал совершенно новое видение человеческого потенциала. And in neo-humanism, what he calls it in Liberation of Intellect is inner asset. И в неогуманизме то, как он говорит об этом в книге «Освобождение разума», он называет это внутренний актив.
And he says the devotional sentiment is the highest and most valuable treasure of humanity. Он говорит, что сентимент преданности — это высшее и самое ценное сокровище человечества. So if you know that devotional sentiment is so important, then it means how do we create the right atmosphere and how do we nurture the development of devotional sentiment from the youngest age? И если мы знаем, что сентимент преданности что-то самое ценное, тогда мы задаемся вопросом, как нам создать атмосферу, как нам питать, развить и раскрытие этого сентимента преданности с раннего возраста. And why does he use this terminology instead of just saying dharma or something else that already is in the yogic philosophy? И почему он использует эту терминологию вместо того, чтобы использовать уже существующую концепцию дхармы, например, которая уже есть в философии? Well, my guess is that it's because he's designing New Humanism to be a platform that can unite all of society with all different types of religious or atheistic or, whatever beliefs, that to give a universal language for human potential. Мое предположение, он создал неогуманизм как площадку для объединения всех философий, всех этнических принадлежностей. Okay. Because if we use yogic terminology, then people who do not resonate or even are threatened by yoga because they think, oh, you're trying to impose another religion, will not be open to it. Потому что если мы используем йогическую терминологию, люди, которые не практикуют йогу, эта терминология, она с ними не срезонирует, и, возможно, они будут даже чувствовать, что им пытаются что-то навязать. If we try to unite humanity around, okay, what is God? Is there a God? What's the name of God? How do we relate to God? Everybody will have a different opinion. Если мы будем пытаться объединить общество вокруг идеи Бога, что такое Бог, как мы его определяем, то у каждого будет просто свое мнение. But if we talk about transcendental experience, if we say that in every religion, in every culture, there are people that have had peak experiences, transcendental experiences. Even people who don't believe in God have had some of these experiences. So this is then based on something we can feel. A sentiment is something we experience. It's not something we have to believe. Если мы говорим о трансцендентальном опыте, то у разных представителей разных религий и даже у людей, которые не верят в Бога, у них были эти наивысшие опыты, они проживали это на себе, и сентимент — это что-то, что мы чувствуем, это не что-то, во что нам нужно поверить. And it is a fact that far too small of a percentage of humanity ever experience those peak experiences. So how can we create, through education, a system that helps to generate more and more people that can experience that highest peak of human sentiment and experience? How can we do that systematically? И во всем мире не так много людей, которые испытывали эти наивысшие состояния. И вопрос в том, как с помощью образования мы помогаем большему количеству людей испытать этот опыт, почувствовать этот сентимент. And this opens up a much more interesting discussion. I have had this discussion with educators when I was working in Lebanon that were from so many different religions that have been at war with each other. And they were able to understand this and talk about it and look at it. И это открывает очень интересную дискуссию. Я об этом говорила с многими представителями образования в Ливане, которые исповедовали разные религии, которые были между собой в конфликте. И они меня могли понять.
And also I've had discussions about it with people who are, you know, policymakers within bigger international NGOs or within UN structures, and they get interested because it's something then that, yeah, that's true. How can we do that? How can we bring in spirituality without it being religion? И я также говорила с представителями тех, кто создает политику, с представителями негосударственных организаций. Они были заинтересованы, они задавались также вопросом, как мы можем принести духовность в образование, не делая образование религиозным. Ashish, I just want to check in with you because we moved our Romanian session to the afternoon, so I have more time, but is that okay with everyone? Because I still have one more question. The translation makes it take longer. Is it okay? Еще вопрос. У Диди есть еще время, и есть еще один вопрос, но нормально ли для остальных, чтобы мы еще задержались? Shall I stop here or do you want to hear more? Okay, I'm sorry. Так, у нас гоноратная, да, я тебе написала, у нас время будет только до половины. То есть До 11:30, да? А? Нет. Дальше уже будет следующая какая-то, ну, лекция или что-то такое. Okay, they have Поэтому another. Можно закончить, да, и продолжить уже в следующем. So we can finish for today and continue in next class. I understood there will be next class. Not yet on the schedule, but anyway. Okay. I see someone is raising a hand. Татьяна Тапасия. Да, Наскар. Я просто знаю, что есть книга «Соколов флаг», ну, «Круг любви». И для воспитания детей, то есть я ее видела, вот, она у нас была в печатном варианте как-то давно. И я сейчас не могу ее найти, есть ли она вот в каком-то электронном варианте. Видите, знает вообще про нее? И, конечно, она где-то. Что? Is there an electronic version of Circle of Love book? Because Didi, do you know? There may be. I wouldn't necessarily advise going that route just because it's so outdated. Диди говорит, что эта книга, она немножко уже устарела. You know, it's something that was made in the 1970s, and it was copying a lot of stuff that was from other ideas that were popular at the time, but it's quite outdated. It's quite dated these days. I think it's better that you really learn the principles of Neogumanist education and that you're able to design fresh curriculum. Она была создана в 70-х, и она копировала то, что было в те времена, и сейчас уже лучше разобраться в принципах неогуманизма и создать новую программу. Remember that new humanism isn't a what. It isn't just a content or a curriculum. It's understanding why. And when you have that real clarity, then you can be very intuitive and you can utilize things in much more creative ways. So when people have a what and they have a Bible, they sometimes limit themselves to, oh, this is new humanist education. And it's not. It's just one possible expression. И помните о том, что неогуманизм — это не просто содержание, когда это не просто что, когда у вас есть цель, понимание четкое, куда вы двигаетесь, и тогда вы интуитивно можете прочувствовать и создать свою программу. But let me show you something. I want to show you, there's a website that I think you all should sign up for if you're serious and you want access to other types of resources, including Circle of Love. It's probably on there. So it's called GANE, GANE Global Association Neo-Humanist Educators. Let me find it. This. I will put it into the chat. So you, okay, go ahead. Если вы серьезно заинтересованы в неогуманистическом образовании, она поделится сайтом, где рекомендует вам зарегистрироваться.
not working in Russia. I don't know. They should try it. This is not the one that I gave you before. That was mine. This is another one. Go Yes. join us, and then you have to sign up, become a member. Okay, and this is according to you can get a basic individual membership for just $5 US or standard. This is according to your income. So this helps to fund the production of our New Humanist magazine that comes out a couple times a year. Вы можете оформить себе подписку в зависимости от ваших возможностей. Деньги идут на поддержание, как создается несколько раз в году выходит журнал неогуманистический. But there's even if somebody really doesn't even have any income, they're working in Africa and it's super hard even to pay $5, then they can even come in for free. But once you're already into the Gane, you will be part of receiving the newsletters and the Gurukul network. И даже есть у кого совсем плохо с деньгами, например, кто находится в Африке, вы можете оформить бесплатную подписку, вы будете получать электронные письма, и вы становитесь частью Gurukul. Like this. This was one of the most recent ones. So it's really such an important resource. This is where you are able to be in touch with the most recent cutting-edge changes and developments of New Humanist education. И это место, где вы можете быть, которое помогает вам быть в курсе того, что происходит в неогуманистическом образовании. So like here in how to do the jamas and yamas in preschools. Например, как преподавать джам-ньяму в классах, которые... Дошкольникам классах. Yeah. And I think you can probably translate this with Google Translate. Like if I were to translate to, I don't know, I haven't tried it. Choose another language to Russian. Let's see if it works. Возможно, вы даже с помощью плагина можете переводить эти статьи на русский язык, например. Yeah, check it out. Not perfect, but you can then be able to access, all of this information. Возможно, перевод не идеальный, но в любом случае у вас будет доступ к этой информации. This Gurukul network is available to non-members on the website. На сайте эта сеть Gurukul, она доступна, даже не для участников. But once you will become a member, you will also have access to the resources section of the website, which is password protected. And there you have 50 years of materials Humanist educators have been generating. Okay. Только вы становитесь участниками, у вас есть доступ к источникам, которые в течение 50 лет создавались. And also, if you're in the global association of Humanist educators, when we have different courses, etc., you'll receive the invitations. И также вы являетесь. So you don't have to be alone. You don't have to do this alone. There's been a lot of people who've been working on this for so long, and so there's so much valuable resources and really good thinking out there to access. We have 5 minutes left. И Диди говорит, вы не одни, вам не обязательно быть одними. И есть целая сеть, частью которой вы можете быть. I want to at least say one more slide, which was that teachers play a pivotal role in society. They can play a pivotal role in society. И я бы хотела еще один комментарий сделать. Учителя, они могут играть ключевую, важнейшую роль в обществе. Educators can simply reproduce the status quo of society. Учителя, они могут
репродуцировать статус-кво общества. Education is how generally societies create their culture. They, through education, bring in a new generation to reproduce and sustain the existing culture. И с помощью учителей создается культура общества. Они ее копируют. But when you are working with the future generation, you have such a golden opportunity to also create long-term change in society. Когда вы работаете с молодым поколением, у вас есть также возможность сделать долгоиграющие, сыграть роль в долгоиграющих изменениях в обществе. Teachers, when they're inspired by a great vision, can help to really be agents of deep, lasting change in a positive direction for society. Учителя, когда они вдохновлены великой идеей, они могут быть частью создания глубоких изменений в обществе. And the first teachers of children are their parents. Первые учителя детей — это их родители. And so when you understand that, your own family is a neo-humanist education project, you have the opportunity, even more than teachers in schools do, to create a few Sadvipras through how you educate your kids. И когда вы понимаете, что ваша собственная семья является неогуманистическим проектом, вы думаете в направлении, как создать несколько садвипр. But there are things that work and that don't work. There's a lot of kids that are just being born into a Margi family does not mean that kids are automatically going to, internalize Ananda Marga philosophy for themselves. Есть вещи, которые работают, есть вещи, которые не работают. Если ребенок рождается в семье маргов, не обязательно, что он впитает в себя эту философию. But that's a topic for another day. But I think that really exploring what parenting strategies also can work, and create neo-humanist consciousness and help children to really grow towards Sadviprahood is something really worth looking at for those of you who are parents and have that type of influence on a child's life. Это тема уже для следующего занятия. Очень интересно исследовать, какие стратегии родительства могут помочь создать, помочь воспитанию ребенка в этом ключе. Yeah. Any other last questions before we close? Or reflections or feedback? Есть ли какой-то отзыв, размышления перед тем, как мы закончим? Вопросы? У нас не так много времени. What was meaningful for you? What was new? Что было для вас новым? Что для вас открыло какой-то новый смысл? You don't have to agree with everything I said. It would be interesting also to hear if you have any different opinions. Вы не обязаны соглашаться со всем, что Диди говорит. У вас может быть свое мнение. Or maybe it left you with more questions than answers. Либо, возможно, Диди оставила вас с большим количеством вопросов, чем с ответами. If you want to write anything in the chat, and write some feedback before you leave, would be nice. Можете написать какой-то отзыв в чате. Thanks to the few of you who kept your cameras on. Do you mind turning on your cameras so we can say namaskar? We can see everybody before we go. Amog, Amkari, Natalia, Да, Nilakanta, переключить под конец, чтобы попрощаться. Antukar. Спасибо тем немногим, кто включил свою камеру. Didi? I will say in Russian, so Гурандаратна just translate the Didi. Спасибо всем, ребят, кто присутствовал. После мы еще выпустим, я думаю, несколько серий, да, с Диди, и это уже будет что-то большее. И мы хотим запустить воронку вопросов после лекции, то есть будет некий опросник, и мы будем собирать вопросы для вас, чтобы как-то больше погружаться в эту тему. Вот. Также оставлю реквизиты детей, запись видео и аудио. Так что
Следите за анонсами, в анонсах АМ выйдет. А я просто, Диди, thank you very much for this first lection. Это была вводная лекция, ребят, и следующие серии уже будут более, наверное, конкретные. Но нужно для этого собрать вопросы. У Диди есть, конечно, свой ряд. Но я думаю, что очень важно то, что вам интересно и что вы хотите. They will collect the questions for you, and in the future classes, you'll dive into those questions. Мгм. Окей, всем спасибо. Всем спасибо. Намаскар. Намаскар. Оскар, Диди, thank you very much. See you. Мгм. People are not leaving. I'm waiting for the conference to be finished.